Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión y como me acaba de comentar muy bien mi compañero David, que está realizando la producción técnica, esta es una sesión que va a ser híbrida, es decir, que se va a poder seguir tanto aquí en sala como a través de la plataforma online que usamos, que es Zoom, y que luego te estará disponible también en el canal YouTube de Casa de la India. Entonces, vamos a tener la posibilidad también de tener algunas preguntas de parte de participantes que están online, en concreto nuestra amiga Menene Gras, directora de Cultura de Casa Asia, que también es nuestra colaboradora en este evento. Bueno, Sí, subimos ya. ¿Ya podemos empezar la sesión? Sí. Ok. Pues muy buenas tardes. Como decía, esta sesión sobre el feminismo en la India, hoy a cargo de la invitada especial Urvashi Butalia. Thank you very much, Urvashi, for coming all the way from India to Spain, of course, via Madrid, where you have participated in a very interesting conference. You can also share your experiences about that conference with the audience. This is an online and face-to-face session, which we are privileged to host with you tonight. And it will be in Spanish and English with consecutive translation. And there will be also our dear friend Menene Gras, the director for culture of the Casa Asia House, which is co-hosting the session with us, and will be asking you a few questions after the presentation. Es, por tanto, una sesión híbrida que tendrá lugar también en inglés y castellano, con traducción consecutiva. Por eso vais a tener un poco de paciencia aquellos que entendéis inglés, porque se va a hacer una interpretación, un resumen en castellano, a no ser que el público decida que lo hagamos todo en inglés, pero creo que es más sugerente si podemos tener también esa traducción al castellano. Damos paso inmediatamente, para no demorar más, a Urvashi Butalia. I will introduce you in Spanish, if you allow me. Urvashi, que ha llegado para un congreso, un encuentro feminista que se organiza a través del Ministerio de Igualdad, a quien agradecemos también la colaboración, por supuesto, porque sin esa invitación del Ministerio no hubiera sido posible esta cita, que ha tenido lugar hace unos días en Madrid, donde han participado pues, destacados ponentes del ámbito, historiadoras, editoras, ecologistas como Vandana Shiva, y bueno, pues también nos contará algo más de ello. Ha podido venir y alargar su estancia y está aquí unos días más en Valladolid. Ella es editora, escritora y activista feminista implicada desde hace muchos años en el movimiento feminista de la India. Por ello nos parecía la persona idónea para hacernos una retrospectiva o un análisis sobre todo cronológico desde pues, los años en los que empezó, en los años 70, en lo que ella vivió. También como protagonista observadora. Ella dirige Zuban Publishers, una editorial independiente muy importante con sede en Nueva Delhi, que cuenta con una lista importante de publicaciones académicas y de todo tipo de temas, sobre todo para dar voz a las mujeres. Se creó en 2003 como sello de la primera editorial feminista de la India, llamada Kali for Women, de la que ella es cofundadora y publica sobre todo libros por y acerca de las mujeres del sur de Asia, lo que llamamos South Asia, no solamente de la India. Y en su faceta como autora y escritora destaca la premiada historia sobre la partición The Other Side of Silence, Voices from the Partition of India, que es otra de sus especialidades. Bueno, damos paso. With this introduction, I now give the floor to Urvashi. Thank you very much again for being here. And please share your views on the large topic of feminism in India. Can you hear me? Is it okay? Yeah? Gracias, Guillermo. Hola, and sorry for speaking in English. 3 months ago,
when I received an invitation to come to Madrid for the big feminist conference that was held there last weekend, which was, or 2 days ago, which was really amazing for the number of people and the kind of subjects that were discussed. So I promised myself that I would quickly learn Spanish because I can speak French. I have some Italian, so I thought it will not be difficult, but I didn't succeed. So I have to speak in English. So sorry about that. Quiere disculparse no hablar en español. Nos comenta que hace 3 meses, cuando aceptó la invitación a venir a este congreso internacional en Madrid, bueno, se hizo la promesa de intentar aprender español en 3 meses, lo cual no ha resultado demasiado fácil a pesar de sus conocimientos de otras lenguas europeas. So it's really difficult to talk about feminism in India in a short time. Also because, as you know, India is a very complicated country that lives in many centuries at the same time, modern and old and less old and so on. And also because of the perceptions across the world about India and Indian women. So Indian women are often seen as being very traditional, very docile, very religious, very oppressed, or we are seen, India is seen as being the rape capital of the world, that women are really unsafe and are sexually assaulted all the time. And as a feminist, when I am outside of India, I am often asked this question, but how do you live in that country? Is it safe to walk outside your house? But I have been living in that country all my life. And it's not untrue to say that many Indian women are very traditional, very religious. It's not untrue to say that there is a lot of sexual violence against women in India, but there is much more that we need to look at to understand what is the truth of Indian women. And I would like to talk a little about that. Si dice, es un resumen difícil hacer esta ponencia o presentación sobre el feminismo en la India por varios motivos. En primer lugar, porque es un país complejo donde se acumulan diferentes etapas históricas y conviven a la vez, de la antigüedad, tradicional, moderno, contemporáneo, etc. Pero también por la percepción que se tiene de India y de las mujeres en el exterior. Por un lado, se percibe a la mujer india como tradicional, dócil, religiosa o oprimida, y también está el aspecto de la imagen de la India como la capital del mundo de la violencia sexual, donde hay muchos abusos, etc. Pero cuando ella va fuera de la India, se da cuenta de que, le preguntan, ¿cómo puedes vivir en un país como la India? Pero yo he vivido ahí toda mi vida. Es decir, que para ella todas estas realidades sí existen, por supuesto, pero no solamente se trata de mujeres con esa docilidad o esa religiosidad. Tampoco es un país donde solo se ocurra episodios de violencia sexual, sino que hay mucho más y mucho más complejo, y es de lo que os quiere hablar para daros una visión más completa, más verdadera del feminismo en la India o de la mujer en la India. So my mother was a very strong feminist, and when she was young, in the early 40s, 1940s, 1920s to 1940s, 50s, she and many other women like her fought along with Gandhi for India's independence. All of Gandhi's campaigns
which were successful in throwing out the British, all of them had 95% women in them. There may have been some male leaders, but very few. I can name the campaigns, but I won't because we know about them, but all of them were dominated by women like my mother. So women of my generation inherited that history and came to feminism in the early 70s or late 70s in India with that history of our mother's feminisms. Su madre era una mujer que intensamente feminista, muy activa. Estamos hablando de los años 20, 30, 40 del siglo XX. Estas mujeres, esta generación, lucharon al lado de Gandhi por la independencia de la India como su madre. Y en esas campañas de estos movimientos que inició Gandhi, en estas campañas, en estos episodios importantes, esas movilizaciones, el 95%. Yeah, I'd say 95. I mean, aproximadamente el 95%, la gran mayoría, 95% eran mujeres. Es decir, que estas mujeres pioneras son las que dejaron un legado a las posteriores mujeres feministas de su generación, de los años 70, y con ese legado se arranca ese otro feminismo de los años 70 que es con el orgullo y el legado de las primeras pioneras. So I'll give you one small example. One of the most successful campaigns that Gandhi created was called the SALT campaign. Salt as the salt we used to put on our food. And what had happened was that the British started to put a tax on salt. And Gandhi decided that this should not be allowed. And he collected people to march from Gujarat to the ocean to make salt. And he felt it would be too tiring for women to march with him. So he said, no women. But the women took over. And finally, the campaign became a campaign led by women because basically women argued that men knew nothing about salt because they did not cook in the kitchen. But the women knew how important salt was. And therefore they became the leaders of that campaign. Un ejemplo, por tanto, sería, por ejemplo, la campaña, la marcha de la sal de Gandhi, que fue la iniciativa de luchar por los británicos que habían impuesto este impuesto de la sal, que les parecía injusto a Gandhi, era una metáfora muy importante, que se convirtió en una marcha hasta la costa, desde el centro del estado de Gujarat hasta el mar. Gandhi en un principio dijo que, bueno, pues que no la acompañasen mujeres porque iba a ser muy cansino para ellas, pero poco a poco fueron las mujeres las que tomaron las riendas y lideraron esta marcha. Por tanto, no solamente lideraron la marcha, sino que también el mensaje era, ¿por qué no vamos a ser nosotras? Si los hombres no saben nada de la sal, no están en la cocina, no saben la importancia de la sal. So, if you look back at the 75 years since India became independent, and you look at women in India, there are many different ways in which you can get an understanding of the situation, but there is no single understanding that covers the complexity of India. For example, at the Congress that I went to in Madrid, I was hearing about many excellent pro-women laws in Spain and in many other Latin American countries. In India, if you trace
legislation, that is the making of laws. There are some excellent laws. Some lack, but overall, some very good laws to do with women. If you look at policies, there are some very good policies on paper to do with women. So if you try to understand the country that way, you'll think it's great. But that's not the whole truth. Si miramos hacia la historia de estos 75 años de la independencia de la India y la historia de las mujeres, no se puede dar solo una interpretación. Hay muchas maneras diferentes de acercarse a esta cuestión y no solamente una sería válida. Por ejemplo, en el Congreso de Madrid se habla mucho de leyes, de legislación en favor de los derechos de las mujeres. En ese sentido podríamos decir, bueno, pues en la India también han existido y existen sobre el papel leyes que son muy avanzadas al respecto de la defensa de la mujer. Incluso en las políticas culturales que están redactadas, se puede decir sobre el papel hay buenas políticas culturales, pero claro, eso solo es una manera de acercarse a esta temática. And then if you look at some big projects, again, you see some very good things. For example, in 1992, India brought a law which made it compulsory to have quotas for women in elections, in municipalities and villages. So that quota was only 33%. Today, without quotas, we have almost 50% women. So you can see in 30 years, quite a major change. Otro, por ejemplo, también una ley del 1999 que establece unas cuotas, unos porcentajes de participación de la mujer en municipios y pueblos, que era un 33%, y ahora, now it's 50%. Almost 50%. Ahora casi un 50%. Esto es en cuanto a leyes leyes desde un punto de vista sobre el papel, sí. Yeah, its total number of elected posts are 3 million. 1.4 million are occupied by women, so it's almost 50%. Es decir, de los cargos electos, de 1,5 millones, 1.5 million, 1,5 millones, la mitad, casi la mitad, tendrían que ser mujeres, son mujeres. Yeah. So for women like me, we came into feminism in the mid to late 70s. That was a time in India, like you had in the 80s, when there was a lot of excitement and political activity inside universities. And we were fighting, questioning, talking, out on the streets. It was a great sense of liveliness, and many, many women were involved. El movimiento que ella ha vivido, que arranca a mediados de los años 70 aproximadamente, tenía un núcleo muy, muy importante vinculado a la universidad, que aquí hemos podido vivir también, como dice, en ese periodo, con una participación importante, con mucha actividad, una participación de mujeres dentro del ámbito universitario. Yeah, so we started with many campaigns. One big issue was violence against women in different forms, but we also looked at religion and religious institutions which were patriarchal. We also looked at health and health services for women. We looked at the question of women's bodies and their rights over their bodies. We looked at sexuality and sexual identity. We looked at culture, and over the years, more and more areas got added to the women's struggle. And like in many parts of the world, today, some of the big issues are to do with the rights of people on the margins. In our society, people
of a low caste, that is people who are really poor and at the bottom of the ladder, but also trans people, also people of queer identities. All of these subjects have been part of the women's movement in India. En cuanto a los temas, pues en esta época empezó a hablarse, por supuesto, de las diferentes formas de violencia contra la mujer. También se hablaba de temas sobre religión y las instituciones patriarcales que promocionan diferentes corrientes religiosas. Se hablaba de la salud, se hablaba del cuerpo y el derecho de la mujer a decidir. Se hablaba de sexualidad y identidad sexual. Se hablaba de cultura. Se fueron añadiendo nuevos temas en cuanto a la lucha de la mujer. Igualmente, hoy en día es importante, se añadió también el tema de las mujeres marginales, es decir, de las más desfavorecidas, bien socialmente, bien por casta, bien por pertenecer al grupo trans, bien por pertenecer al movimiento denominado queer. Es decir, se fueron añadiendo diferentes sensibilidades en ese discurso. So when I started talking, I mentioned that one of the images about India, or one of the stereotypes, is that it is a country of terrible sexual violence. But if you actually look at numbers, say you look at numbers of rape cases across the world, India is really quite low in the scale. But the sense is that it is a terrible place for women. How does that happen? I think partly because we are such a big country, partly because we have so many people there across the world everywhere, partly because we want to be a superpower, and so we are always somewhere in the media, but partly also because the feminist movement in India fights to keep the question of violence in the public eye, so that the state will never ignore it, different governments will never ignore it, and the battle for dealing with sexual violence will continue. And every time we make a little gain, one step forward, maybe 2 steps back, then another 3 steps forward, and that can only happen if we keep this issue alive. Hablábamos de los estereotipos, ¿no?, de la India como un país que se imagina muchas veces como un país difícil para la mujer, donde hay mucha violencia sexual. Pero si miramos hacia las estadísticas, por ejemplo, de violaciones a nivel global o mundial, en la escala mundial estaría bastante bajo la India. Pero la imagen es bastante recurrente de esta visión o de las noticias que nos llegan de la violencia sexual. ¿Por qué? Por un lado, quizás sea porque es un país con muchísima población y con bastante visibilidad, un país importante en el mundo que quiere ser una superpotencia y se compara con otros países y siempre está en los medios de comunicación, pero resalta muy importante también porque los propios movimientos feministas, las mujeres, quieren que esté presente esta problemática. Quieren que tenga visibilidad cuando se ocurren esos casos en la India, porque para dar continuidad y perseverancia a la lucha continua y para concienciar a los gobiernos y a la población, a los medios de comunicación, de que es un problema que a lo mejor dan varios pasos adelante, pero algunos pasos atrás, pero está continuando la lucha para dar visibilidad a esta problemática. So you may have heard of one case that happened in India in 2012 of a young woman who was raped and murdered in Delhi. And that case went all over the world. And it was a terrible, terrible case. But one of the
things that happened after that was that somehow she was a young woman who was out doing something normal, like watching a film, and she was going home after watching a film. So nobody could say, why was she out on the street so late at night? Why was she out alone? Because all young people go to watch movies, right? So it became possible for people to understand that even so-called normal people can be attacked and can be victims of sexual violence. And as a result, it became possible in a country which is so traditional that we hardly talk about sex in public, but it became possible for us to talk about sexual violence inside families, inside schools, in colleges, so that the subject somehow came into the public eye. Por ejemplo, quizás habéis oído hablar de la noticia en 2012 que tuvo bastante prominencia sobre una violación, una mujer que fue violada, una joven violada y asesinada en Nueva Delhi. Lo que ocurrió después de este hecho tan lamentable, es que al tener tanta visibilidad este hecho, que fue en un caso concreto donde la chica fue a ver una película y volvió después de ver la película en un contexto normal de una joven que va a ver una película, y la gente no se preguntaba por qué estaba haciendo eso, porque estaba en una situación extraña, no, simplemente estaba yendo a hacer algo rutinario y volviendo a casa. Entonces eso les permitió a las mujeres de movimientos feministas y hablar y exponer en público. Se hablaba a nivel clase media, en todos los medios de comunicación. Cualquiera podría haber sido esa chica, cualquiera podría haber sido atacada de esa manera. Y también les permitió hablar de sexualidad y problemas y violencia sexual dentro de la familia, dentro del colegio, dentro de los ámbitos. Dio cabida a hablar y dar visibilidad a estos problemas. Can I take 5 minutes more? Sure. Yes. Sure. Okay. Okay. So, I'm a writer and a publisher. As Guillermo told you, I started a feminist publishing house in India now almost 40 years back. So, why did we start that? Because one of the things that we felt very strongly was, for those of us who were involved in the feminist movement, we had no knowledge. We knew instinctively that things were wrong. But why were those things wrong? Why was it that in a country that was committed to equality, things were so unequal, for example? Why was it that we did not know the stories of our mothers who had fought in the campaign for independence? Why was it that we ourselves were so ignorant of the origins of the issues we were addressing? Why did sexual violence take the kind of forms it does in India? We knew nothing. So we were out on the streets protesting, but without any knowledge. Como os he dicho antes, soy escritora y editora con una editorial desde hace 40 años. ¿Y por qué es tan importante hablar de este papel de publicar y dar voz a través de la escritura? En aquellos años, cuando empezábamos, las que sentíamos que había que hacer algo, las que estábamos implicadas en estos movimientos, estas movilizaciones, no teníamos conciencia, no nos habían educado en por qué había tanta desigualdad en un país donde teóricamente tendría que haber igualdad. ¿Por qué no sabíamos nada de las historias de nuestras madres
del origen, el origen de muchas de las cuestiones y de la problemática de la violencia sexual. Protestábamos, pero no sabíamos el porqué y en lo profundo cuál era la historia, hasta dónde habíamos llegado. So also when we tried to look for books to understand our own history, because at that time there was no Google, no internet, only books, we found almost nothing. And what we found was written by men. So the question that we asked ourselves was, is it possible that women have nothing to say? Is it possible that they know nothing about these issues? And we decided that we would publish books, knowledge, because for us, knowledge was part of the battle that we were fighting. And we decided that we would start to bring up women's voices, writing by women. And when we started, you could perhaps count the numbers of women writers who were known on the fingers of two hands. Now, every publisher publishes writings by women, and it has become an important part of the public world where women's voices are at least as strong, if not stronger, than those of men. Por tanto, como decía, nos parecía importante publicar libros para leer y educarnos sobre esta historia que teníamos común las mujeres y desde de dónde venía y partía toda este movimiento, todas estas movilizaciones. Y lo poco que había, que buscábamos libros, era de autores masculinos, era de hombres. Entonces se preguntaban las mujeres por qué no tienen nada que decir anteriormente, y se presentó la oportunidad de publicar y de dar a conocer este conocimiento, esta historia, a través de la voz de la mujer, dar visibilidad a las voces femeninas. En esos momentos, al principio, había pocas escritoras conocidas, eran muy pocas, y ahora en las editoriales de la India la presencia de mujeres, de voces femeninas, es muy amplia, al menos tan importante o más que en otros países del mundo. And, as a feminist publisher, for me, it's very important that the voices of women that we publish reflect the diversity of women's experiences in India. And therefore, we don't only publish women who come from upper class, educated homes, women who come from privilege, but we publish also the voices of poor women, low caste women, women from minority religions. And I want to tell you two stories of two such women before I close. So I'll wait for you to translate this and then tell the stories. En esta editorial feminista, era muy importante para nosotros reflejar la diversidad de las voces feministas en cuanto a clase. No podían ser voces solamente de clases educadas o de la clase alta, sino también debería incluir a todas las clases más desfavorecidas de casta o socialmente, y también minorías religiosas. Y esto era muy importante para ellas, y va a contar dos historias concretas y particulares. So the first story is the story of a young woman whose name is Baby Haldar. She was a domestic worker. So she worked inside a house, cleaning and cooking and doing all the work that domestic workers do. She came from a very poor family, and
In the poor family, her mother ran away, leaving her and her sister behind with the father. The father had her married when she was only 12 years old. She became a mother by the time she was 13. She had 2 more children. Her husband was poor, an alcoholic, and extremely violent. So after many years of marriage, she decided one day that she could not take this anymore. And she picked up her 3 children and she walked out of her marriage, took a train from Calcutta to Delhi, traveled without a ticket, and made a life for herself in Delhi as a domestic worker, earning almost nothing, but looking after her children. And finally, going from job to job, she found a job in the house of a professor, a retired professor, who was the grandson of one of India's best known writers, a Hindi writer called Prem Chand. And this, is it too long? Can I quickly finish? Yeah? The professor saw that when she cleaned his library, she spent a lot of time there. So one day he asked her, "Can you read? Do you like reading?" And she told him the story of her life when she was taken out of school to be married. And she wanted so much to study, but she could not. And then he started to help her to read. And he gave her books and gave her time, and she read the books. And one day he gave her a notebook and a pen. And she said, "What is this for?" And he said, "You do what you like. Maybe you write your life." And first she thought, "I'm a poor woman. What kind of life do I have?" Then she started to write, and she wrote her life. And it became, the book that she wrote became a huge bestseller, translated into many languages. And it changed her life, the professor's life, the lives of her children. And that is the kind of woman whose books, whose writings we publish. La primera historia que quería compartir es de Baby Haldar. Es una trabajadora doméstica que trabajaba cocinando, limpiando en una casa en Calcuta, de una familia muy pobre. Su historia es la siguiente. Su madre las abandonó a ella y a su hermana y les dejó con su padre. El padre la casó cuando ella tenía 12 años. A los 13 ya tuvo su primer hijo. Luego tuvo 3 en total. Le casaron con un hombre que era pobre, pero sobre todo al ser alcohólico y muy violento, ella después de varios años, de bastantes años, no aguantó más y tuvo que huir de Calcuta con sus 3 hijos. Se fue sin billete de tren de Calcuta a Delhi. Ahí entró otra vez en el servicio doméstico con sus hijos, ganando muy poco. Y poco a poco finalmente acabó como servicio doméstico en la casa de un profesor que resulta ser el nieto de un escritor que escribía en hindi muy famoso, se llama Prem Chand. Este profesor se dio cuenta que cuando ella limpiaba la casa, dedicaba mucho tiempo limpiando los libros. Y entonces él un día le preguntó, ¿te gustan los libros? ¿Sabes leer? Ella contestó, no, nunca pude porque cuando tenía 12 años ya me sacaron del colegio. Entonces, poco a poco, él tuvo la paciencia de enseñarle a leer, dedicarle un tiempo, le daba un tiempo para que pudiera aprender a leer. Y un día le dio boli y papel, le dijo, puedes escribir tu historia.
ella contestó, pero si yo no tengo nada que decir, soy muy pobre. No, algún día contarás tu historia. Y finalmente, pues ella se animó a escribir, a contar su historia, su vida plasmada en un libro que se publicó, se convirtió en un bestseller, se ha traducido a muchas lenguas y bueno, pues este acto de escribir el libro mejoró la vida para ella, para sus hijos y también para el profesor que la acogió. A todos les transformó. Ese es el tipo de historias de autoras que ellas ayudan a publicar. Thank you. And the second story is a story of a woman called Salma, who is a Muslim woman from Tamil Nadu, which is a state in South India. And like baby Haldar, she also had a very difficult life and was taken out of school when she was 12 and kept at home, almost like in a prison, waiting to be married. 8 years she was locked in the house till she became 20. During that time, she wrote poetry. And she wrote a lot of poetry which was erotic, about the female body. And her mother, who was the person who locked her in the home because that's what society around them wanted, was the same person who smuggled her poems out and had them published under another name. Salma is not her real name. That is the name under which she wrote the poems. Her brother brought books into the house, so he smuggled books inside and gave them to her, and she read them. Then she wrote a novel. By this time, she was married, and the husband did not want her to write. But to protect her novel, she held it and she lay down on the ground. And by this time, she had 2 young sons. And she held her sons and she told the husband, if you want to take this away from me, you have to kill your children first. And of course, he couldn't do that. And then another thing happened which changed her life. I mentioned earlier the law that brought in quotas. So a quota law came into her village, and only a woman could stand for election from her village. And her family decided that her husband was the one who used to stand for the elections and had been voted into power for the last few years. So he thought he'll just put a woman there and he will continue to be the power holder from the back. So he asked every woman in his family, but he did not ask his wife. But every woman refused. And then Salma said, I will stand. And they had to allow her to stand. So she campaigned for the election. Now, as a Muslim woman, her face was covered. But you can't fight an election without a face. So first thing that happened was the veil came off. After that, she became, in a few years, a famous politician and a famous author. And her novel is now, I think it's translated into Spanish also, like Baby's book. And she is quite well known as a writer and a politician. La segunda historia es de Salma, una mujer musulmana del sur de la India, Tamil Nadu, también tuvo una vida muy difícil y como la anterior, pues con 12 años la sacaron del colegio y prácticamente la encerraron en casa, la encarcelaron, no la dejaron salir hasta los 20 años, que es cuando la casaron. Y durante estos años pues escribía poesía sobre el cuerpo,
poesía con tintes eróticos, y de alguna manera esa poesía se dio a conocer porque su madre consiguió sacar estos poemas y publicarlos. Y también consiguió aprender a leer y leer libros porque su hermano, al tener ya tanto interés, conseguía meter libros en la casa y ella podía leer. Luego escribió una novela, pero su marido no quería que se dedicara a la escritura. Entonces un día pues ella sujetó a sus hijos delante de él y dijo, si no me dejas continuar haciendo lo que yo quiero, si vas a quitarme esto, me quitas también mi vida, quitas a mis hijos, es como si los mataras. Entonces obviamente el marido ante esta reacción no pudo decir que no. También ocurrió que en ese momento, con esta ley que entró en vigor, que establece porcentajes para las mujeres que se quieren presentar para los cargos electos, tener una participación de un 50% de mujeres y que tienen que ser elegidas, pues en el pueblo resultaba que solo quedaba un puesto que tenía que ser cubierto por una mujer porque ya se habían cumplido los cargos ocupados con hombres. El marido se había presentado anteriormente y había sido votado y había gobernado en ese municipio y estaba buscando pues, a una mujer cualquiera para colocarla ahí y ser él el que tuviera manteniendo esa influencia a través de una persona que colocaba ahí simplemente por ser el hecho de mujer. Pero ninguna se quería presentar y al final se presentó Salma. Se presentó Salma y lo hizo de tal manera que, bueno, pues en un principio, claro, las mujeres están tapadas, mujer musulmana, tuvo que obviamente presentarse con la cara descubierta, eso fue ya un paso, se dio a conocer, salió elegida y se convirtió en una mujer de un movimiento político importante como activista política y también como escritora, una personalidad muy conocida en la India. So finally, just to say that I have given you some different stories of women, only to show that in India, there is no one story that can tell the truth of the position of women in India. You can read that story from the dreams of women like Baby and Salma, who come from really the bottom of society, but who have the desire to change their lives. And if you give them the opportunity, they will fight everything to change it. Their courage, or the commitment of women of my mother's generation, or the many other women that I have not been able to talk about, this is what is the reality of feminism in India. And this is also what is the reality of women in India and their position. Many of them may not call themselves feminist, but they are not the oppressed, docile, submissive woman who only thinks of religion. That is the stereotype across the world. They are really women of courage who are living in very difficult circumstances, but who dream of changing those. And some of them succeed, others don't. And our job as publishers and writers really is to take the voices of those women to the public and have them out there so that people understand that the reality is much more complex than the stereotype. Estas son, por tanto, algunas de las historias y que nos hacen ver que no se puede interpretar solo una versión de cuál sería el lugar o la situación de la mujer en la India. Estamos hablando, en este caso, de mujeres que sueñan en cambiar y transformar su estatus. Hemos visto unos ejemplos de mujeres de clases desfavorecidas, de las clases sociales más bajas,
que quieren cambiar y transformar esto, que quieren cambiar sus vidas. También hemos hablado de las mujeres pioneras de principios del siglo XX. La realidad, por tanto, es mucho más compleja, es mucho más diversa de lo que nos podemos imaginar. Y dentro del grupo de lo que nos llamamos feministas, no se corresponde la mujer realmente a un solo estereotipo. Desde luego no al estereotipo de mujer dócil, religiosa, que está simplemente en un segundo plano. No, son historias de mujeres que tienen el coraje, que tienen situaciones muy difíciles, pero que quieren cambiar. Unas lo consiguen, otras no lo consiguen. Y nuestro papel, dice, como editorial, es publicar a estas voces, dar visibilidad y voz a estas mujeres para que podamos tener una visión más compleja y más diversa, más allá de los estereotipos. So we stop there. Yeah. Thank you so much. Very illuminating, this overview. And we now want to open the floor, of course, to the audience in the hall as well as online. Quiero agradecer a Urvashi haber hecho este resumen sobre esta visión compleja y abrimos el turno a preguntas. En primer lugar, quiero saludar a Menine Gras, que nos acompaña. Hi. Hola. Cultura. Menine, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes formular tu pregunta en castellano o en inglés, como prefieras? Well, I don't mind. I just wanted to thank you, Guillermo. And I also want to thank Urvashi for her speech today and say that really the situation is much more complex than we always think, even in Spain. I mean, when you were speaking about the feminist movements, no, around the 70s or end of 60s here in Spain, that was not like this. I mean, my mother was not a feminist, but she was, somehow she was, but because she could be, and she was not depending on anyone. No? But I think that really in each country, this is a different story altogether. Although we can speak of a lot of topics and a lot of common stories around the world. And I think that Indian women are sometimes stronger than other women, not only in Southeast Asia, but also in Europe. I think that, through the art world and through cinema and through literature, women have shown in India that they really can do a lot, that they are really, I would say, very strong, and that they are showing us a lot of things. I mean, artists like Nalini Malani, Shilpa Gupta, Bharti Kher, Rina Kalat, to say or to speak about some of them. These are people that you can meet everywhere in the world, in international arenas of any kind, as much as, for instance, other people like Aruna Vasudev, who historically was the founder of Cinemaya, Cinefan, and also NetPac, no? And Gayatri Spivak, no? For instance, such a woman that to me was like something so important as any other theoretical person in the world. Here in Spain, we have had here many times to say, and I think that his book about subalternity and this question about can the subalterns speak, I think is really a key book for any of us, for feminists, not feminists, but for all women. Well, thank you for being here. Thank you, Guillermo, for this, to organize this kind of meeting, this roundtable or whatever.
And I have a lot of questions in any case, but I wanted to ask you, which is you think that which is the difference between Muslim women of and Hindi women in a certain context when we are speaking about subalternity? What do you think there is a difference? You spoke also about religion, no, or religious conditions that sometimes are important because they have an impact on society. But I think that there is a question there, maybe. May I just translate first? Muchas gracias, Menene. Voy a resumir brevemente tu participación. Comentaba Menene que cada país tiene un contexto, por supuesto. España tiene un contexto, la India en años 60, 70, en todos los países hay tópicos, pero creo que lo que más ha querido resaltar Menene es que en la India puede que podemos incluso decir que los movimientos feministas o la mujer como tal puede que incluso sea o haya sido más, más fuerte, con más coraje que en algunos países de Europa. Resaltaba Menene algunas figuras destacadas del mundo del arte, del cine, como Nalini Malani, Aruna Vasudev o la pensadora filósofa Gayatri Spivak de estudios subalternos. La pregunta que lanza Menene a Urvashi es ¿cuál sería la diferencia en el contexto de los estudios o del discurso subalterno entre la mujer de religión islámica y la mujer de religión hindú dentro del contexto de la India? ¿Es así, correcto, Menene? ¿Es así la pregunta? No, y también he dicho dentro de la condición que impone la subalternidad. Es decir, porque hay mujeres musulmanas, digamos, que también están en otro nivel. La educación divide la sociedad, como la formación, digamos, en cualquier contexto. Y por lo tanto, yo cuando he hecho la pregunta la he hecho desde este punto de vista. Es decir, ¿qué diferencia, si es que la hay, entre una mujer, digamos, hindú y una mujer musulmana, digamos, en ese ámbito de la subalternidad? Yes. So I don't, thank you for your comments and your questions. All the women you name, Nalini, Malani, and Shilpa, and Aruna Vasudev, and so many others, you're absolutely right to say artists, writers, filmmakers, all of them actually are very strongly feminist, even if they will not necessarily call themselves that. And that's up to people, whatever label they want to use. But in answer to your question, I think subalternity, or the way in which Spivak, who you spoke about, refers to being subaltern, it doesn't only have to do with religion, but with many other things. So it would be very difficult for me to generalize about the condition of subalternity and how it is different for Hindu or Muslim women. It would depend on who the Hindu women were, where they were placed, who the Muslim women were, where they were placed, how they saw their religion, who are the religious leaders they are dealing with, who are the politicians they are dealing with. Sometimes if you are talking to a well-off, middle-class, urban, educated Muslim or Hindu woman, she may have a strong voice in the public sphere, but may not have such a strong presence in the private sphere. It depends on the kind of family she comes from, kind of community she belongs to. So it would be really, really difficult to make a comparison.
between the two. Across India, you will see incidents of subaltern women taking the voice, taking the word, taking the power, and speaking and doing major changes. So, for example, in Bombay, there is a shrine, which is a Muslim shrine, from which it's in the sea. You probably know it, Haji Ali Shrine. About 12 years ago, they decided to ban Muslim women, ban women from coming to the shrine. And then a group of Muslim women fought a court case against them, saying it is our constitutional right to enter the shrine, and they won the case. And they can now visit that shrine. So now, how would you say, how subaltern are their voices? How are they, are they less powerful or more powerful than Hindu women? So I would find it very, very difficult to generalize on that. It's very dependent on the context. Urvashi comenta que en el caso de estas voces y mujeres, estos nombres que ha mencionado Meren también, de artistas, pensadoras y activistas del mundo del arte y la cultura, pues por supuesto para ellas son feministas, aunque no necesariamente se denominen así, y son voces muy importantes. En cuanto a la condición de subalternidad en los términos de Spivak, para Urvashi no solamente tiene que ver con religión como tal, sino entran en juego muchos otros factores, lo que denomina ya muchos contextos. Es decir, es muy importante saber de qué comunidad concreta pertenece dentro de una religión, en qué zona de la India, qué tipo de líderes políticos o líderes religiosos operan en esa zona, cuál es el contexto social, educación, etcétera. Por ejemplo, puede haber una mujer que sea musulmana de clase media educada, que tiene una voz y prominencia, una presencia en público, pero a lo mejor en el contexto privado no tiene la misma voz y sobre todo a la hora de comparar es muy difícil. Depende de cada comunidad, de cada región, es muy difícil establecer o generalizar y comparar entre religiones. Comenta también, por ejemplo, el caso de diferentes movimientos que ha habido dentro del contexto de la subalternidad. Menciona un ejemplo de un lugar sagrado, Haji Ali, donde de repente se decretó que las mujeres no podían visitar este lugar sagrado. Entonces las mujeres se movilizaron y presentaron un caso ante el juez y ganaron el caso porque la Constitución da derecho a poder practicar su religión y que no establezca esa división. Por tanto, estamos hablando, según Urvashi, de una dificultad a la hora de comparar porque el contexto juega un papel muy importante. You're so good. No, He is very good. Good. I thank you for your answer. Can you hear me? Yes? Yes. Yeah. Thank you. No, I said I thank you very much for your answer. I mean, I know that it's impossible to generalize. It is when you speak about subalternity, I understand that it is not only applied on religions, no, in any case. But I just wanted to put the question because somehow there are also a lot of stereotypes about it, and people think sometimes that being a Muslim woman, you have certain limits, certain prohibitions, certain situations which make things more difficult, and it means that you can be submitted easily to a man or whatever. No, I thank you very much, really, because you are trying to stay differences about
the subjects and trying to see this complexity to which you refer all the time, no? And I think that this is also very important in order to change this perception of sometimes, as you said at the beginning of your speech, the perception that people sometimes have from or of Indian women, no? That is, I think that for a lot of them, it can be really astonishing or a surprise what you are saying, no? What you are telling about these women that coming from a certain condition, in the end, they are able to write their story, to explain to the world that, and also because of their courage, no? Then, but despite all that, I mean, there is always going to be this sexual violence, as we have in our own country and in in other European countries, that when we can hear every year at the end of the year or during the year that a man killed his wife or some other, I mean, there are a lot of stories going on, even in the cinema, in our Spanish cinema, telling what is happening, no, and how this kind of domination or this kind of tyranny sometimes, how it is exercised by men, no? But in not only in the private homes, but also in the I would say in all kind of job places, no, where men can be in a better situation, a better position than women who are doing the same work or the same job and sometimes in better conditions. How do you see that in England? In India, how do you perceive that in India in this way? No, how the difference, the salary difference, for instance, are happening to be in different places. No? Voy a traducir brevemente. Ya, breve, sorry about that. Está preguntando y luego ya damos paso al público sobre Sí, perfecto. Desigualdad, que es la desigualdad también en el mundo laboral, por ejemplo, esa otra violencia más invisible, etcétera. Le he preguntado a Urvashi cómo puede, bueno, pues comentarnos en este contexto sobre el caso de India, porque comentaba Menene que aquí también en España estamos luchando contra esta desigualdad. Muchos frentes de desigualdad. Would you briefly want to comment on inequality in the labor or job markets, etc., and then we move on to the audience in the hall? Yeah. Okay, I mean, there is a lot to say over there, but I will try just to keep it very brief. We don't have a lot of answers to the issue of inequality in the labor market. At the moment, one of the very disturbing things that we have seen in India is a quite drastic fall in the what is called female labor force participation, workforce participation. Women are dropping out of work. That's what the statistics show. But we are not sure whether this is actually reflecting the real picture or whether it is a problem of counting, or whether it is that women, and we think this is the truth or this is closer to the reality, that 95% of women are in the informal labor force. So they don't get counted because the statistics take workers who are on contract. Mm-hmm. And of course, not only are women in the informal labor force, but there is a huge pay gap. They get paid much less than men. So there is a real problem there. And that is one of the issues that feminists are trying to address, particularly feminist economists in India.
no answer yet. Es un tema también muy complejo en el mundo laboral. No hay una solución a esta cuestión actualmente. Es muy preocupante, dice Urvashi, las últimas estadísticas en las que estamos viendo que la mujer está saliendo del ámbito del mundo laboral, o aparentemente esto es lo que muestran los datos. No sabemos si es un problema de la metodología de cómo se registran estos datos, de los números, o puede ser que un gran porcentaje de este sector pertenezca al sector informal, es decir, que como no aparece en las estadísticas oficiales, porque no se pagan impuestos, pues hay mucha mano de obra femenina que simplemente no aparece, es invisible. Y, por supuesto, el problema y la cuestión sí que es preocupante es la de los salarios, que son mucho más bajos definitivamente que de las mujeres, y bueno, son temas que sobre todo economistas feministas están intentando dar voz a esta problemática y hablan de... Thank you so much. We want to take a couple of questions. Thank you, Benene. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Thank you very much, Urvashi. And I hope that someday we can speak together, or if you stay here tomorrow, maybe we can have a telephone conversation. Thank you. Thank you. Gracias. Por tanto, bueno, pues es una oportunidad única. Si queréis preguntarle a Urvashi, también sería posible hacerlo, si alguien desea, por correo electrónico, pero adelante si tenéis alguna cuestión, observación, pregunta. El público más joven quizás también, de la siguiente generación. I'm addressing the youngsters. ¿Queréis hacer alguna pregunta o algo así? O comentario, observación. Sí, bueno, que es que, lo voy a decir en español, que para nosotras obviamente es un referente, y siendo las nuevas generaciones del feminismo, pues es muy importante escuchar voces de la historia del feminismo, de lo que nos ha precedido. Y no sé, yo también le quería preguntar, no sé si conoce mucho la situación española en este momento del feminismo, pero igualmente creo que es algo europeo, incluso global. Entonces, me gustaría saber qué opinas sobre el auge de la ultraderecha, de los nuevos fascismos, en torno a la dualidad de algo mucho más pro derechos, algo mucho más feminista, un mundo más feminista que avanza en derechos de las mujeres y en derechos de las personas, en torno a, o sea, en contraposición con sectores más tradicionalistas, más conservadores, incluso que van en contra con tanta fuerza, ¿no? Chocando frente a esta puerta ahora del feminismo. Okay, she first of all commented that she's very pleased to listen to you, and it's very important for the younger generation to listen to the history of the pioneers as well as the later generations to know more about the history of feminism. And in the context of Spain and Europe, which may be a global context, she wants to know what you feel or how you think about the danger of right-wing movements which are moving very strongly against progress in women's rights. And wherever women are trying to make what they call the fourth generation of feminist movement, and the strong opposition in Spain and in other parts of Europe and the world from right-wing or so-called fascist groups, what do you think about that situation? Yeah, I think, thank you for that question. I think that is one of the biggest threats to the progress of women's rights across the world. We see it everywhere. You see it in the United States with the going back on abortion. You see it in many other places. We see it also in India. There is a strong resistance to the ways in which the feminist movement articulates individual rights. There is also a strong belief that, for example, tradition
and religion are what the woman's identity is, and the woman should stay in the home and be a good wife. There are some terrible things, like, for example, in a recent case, a group of men accused of rape and convicted and in prison were released for what was called good behavior, and they went back to the village where the survivor still lives. And that is a lot of fear for her, because here are these men. But not only that, their return was celebrated by politicians, right-wing politicians. So there is a lot of that in India also. It's not like we are spared this thing. I think the only thing we can do is to keep fighting on the basis of the rights that were guaranteed to us in our constitution. And as long as you have that battle, it's more and more dangerous, but it is difficult to completely crush it. Because that is the foundation of independent India. But I know that this is a problem that's bigger than just one country's problem. This is the problem of right-wing men across the world and their governments. And we have to hope that in the future we can find a way of dealing with it. And that is why at the conference 2 days ago, one of the things I found really exciting and interesting was the opening panel, which basically had women in politics from across different countries. So you could see they were trying to change the power balance. And that is really quite exciting to see. I think that's the only answer I can think of. And they were all young women. That's also interesting. Uno sí comenta que esto es una problemática global que estamos viendo tanto en Estados Unidos, en otros países europeos, en la India también, donde, bueno, pues están intentando pisar algunos de los derechos particulares por los que están luchando y que quieren articular las mujeres por grupos de movimientos que ven a la mujer con respecto, o la definen con respecto solamente a la tradición y la religión. Es decir, la mujer es esposa y tiene que quedarse en casa, si se llama de casa. También ha habido casos concretos, por ejemplo, uno bastante conocido, donde pues, los criminales de una... que tuvo lugar en un pueblo, una violación de una mujer, fueron encarcelados, y estos personajes fueron luego excarcelados supuestamente por buen comportamiento. Cuando volvieron al poblado o al pueblo, pues hubo grupos de personas que celebraron ese regreso y con la tristeza de que esa mujer víctima vivía en esa población, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema en India también, hay que seguir luchando, y según ella, en base a los derechos fundacionales estructurales de la Constitución de la India. Volver a resaltar que, aunque es peligroso lo que está ocurriendo, y la estructura en la Constitución no se puede destruir tan fácilmente, no se puede mover tan fácilmente. Tienen unos estatutos fundacional, una estructura en esa constitución que tienen en la India. Pero, por supuesto, esto es un problema, una lucha global de la extrema derecha que hay que tratar en el futuro y en el presente.
y resalta que es positivo ver cómo en el Congreso en Madrid, por ejemplo, han visto en esta primera sesión inaugural, donde las mujeres del ámbito político están liderando un cambio y un cambio de equilibrio, ¿no? Al ser partícipes de la vida política. Creo que eso es una buena señal. Okay, but what when the women who are the rights, who are part of the right-wing movement are women? It becomes tricky, no? Also. It does, but Le preguntaba, ¿y qué pasa cuando hay el movimiento de derechas, lo dirían a veces mujeres también? but the thing is, Guillermo, women, I mean, there is nothing that says that because you're a woman, you will always be progressive or feminist. Of course, yeah. Yeah. And in some ways, in societies like ours, where it is true that women have traditionally been inside the four walls of the house and not had much public access, their involvement in right-wing movements gives them a kind of power, a kind of articulation, a kind of voice that you cannot deny. You know, so, and it's a big question for feminism, because we have always said women should have agency. And here you see women exercising their choice, but in a very patriarchal way. So how do you deal with this? So I think you can't deny the politicization and the power, but really, I think we don't yet know how to deal with it. Le preguntaba por esta cuestión, ¿no? Cuando hay mujeres que forman parte de movimientos políticos más bien que pueden ser vistas como en contra de estos movimientos progresistas. Y ella contesta que una mujer, por el hecho de ser mujer, no tiene por qué ser progresista. Lo importante es quizás, en este caso, que la participación en el juego del poder, es decir, siempre hemos defendido, ellas han defendido que la mujer debe participar en la sociedad y luchar por en lo que ella cree. Entonces, la acción, lo que llaman agency, ser activo y no pasivo, puede también tener lugar en la esfera y en el ámbito de movimientos de ideología de derechas. No tiene por qué ser de progresista. Es una cuestión de participar en el poder y de dar voz, mientras tiene voz también, pero en otra ideología. Es una cuestión con la que están todavía lidiando, ¿no? We're still dealing with this. Yeah, still dealing with it. Bueno, pues alguna cuestión, sí, por favor. I was also thinking, ¿Puedes hacer la pregunta en español o en inglés? ¿Las dos? No, en las dos idiomas, para que no tenga que traducir. I don't want to absorb your voice. I was just also thinking about what we call the crisis of masculinity. We hear about that. So I'm wondering what does it mean for you in one way, or what are the ways to deal with that? Is that we don't hear enough voices of men, and we hear more the patriarchal kind of men that they are really wondering about using their power. Is that in education where we can work? Because I feel that in the young generation. ¿Puedes hacer la pregunta en español? Pregunto también sobre lo que llamamos la crisis de la masculinidad, ¿no? ¿Cómo tratar, será que necesitamos suficientes voces de hombres que puedan hablar desde nuestro lado? ¿Será que en la educación tenemos que tratar sobre, o que le pregunto qué piensa sobre Crisis of masculinity. You know, I think the crisis of masculinity is a long-standing. It's been there for a long time. Only, I think a lot of the time men don't recognize it. In India, one of the things, so I also teach in India. I teach at a few universities, and I teach both men and women, and they belong to private universities, so they are fairly elite people.
But what is interesting is that the young men, there is a crisis of masculinity that they face, but there is also a deep curiosity and a desire to understand how to deal with it. And I'm talking of very limited, like 100 students a year, 200 students a year. But to me, it is really significant that young men are thinking about their own behavior, their egos, their bodies in relation to women and to each other. So that is just an observation which I find quite interesting. I think our politicians have a serious crisis of masculinity. But apart from making statements now and again about women, which I think they regret almost as soon as they make them, because they know that they will get, talked about and criticized. They don't exhibit it too much. But this is not to say that there isn't a crisis at other levels of society, and you see that a lot of the time in increasing levels of violence, reactions to women in the workplace, where women, if they become powerful in the workplace, if they make a space for themselves in the workplace, they face a lot of backlash. And all of that, I think, comes from this sense that men have, that their space is being taken away. But fortunately, we don't as yet have a Jordan Peterson or somebody like that in India. That is at least a relief. If they're not familiar with that example, the last. So this is Yes. this is a man called Jordan Peterson, who is very, very influential. And there are some others like him whose names I have forgotten. I don't even want to remember them. But his name, because some of my students said they had listened to him. He's very powerful, and he talks about how men have been badly treated by women, and how men have gone out to fight all the wars, and women have never had to face this problem. And he really basically is dismissive, insulting, masculinist, all of these things towards women. And he's very popular. It is something that is speaking to a lot of men across the world. So it's quite sort of worrying, concerning phenomenon. And you see things like that everywhere. Bien, vamos a cerrar aquí la sesión. This will be the last question, I'm afraid. Voy a resumir la respuesta. Es un tema de crisis de masculinidad, según dice ella, que lleva ya mucho más tiempo de lo que pensamos, solo que los hombres no reconocen la crisis de la masculinidad. Y quiero dar un ejemplo de, ella es profesora, da clases en India, son unos 100 alumnos al año. En cuanto al número de hombres, quizás en total serían como 100, pero esos alumnos, pues hay mujeres y hombres, alumnos, alumnas, que tienen una visión, bueno, pues desde el punto de vista de la clase media, más bien, es una universidad privada. Y ahí los hombres, ella percibe que, bueno, quieren encarar esa crisis de masculinidad con curiosidad y un cierto deseo de tratar estas cuestiones. Quieren pensar en su identidad, su comportamiento, analizarse, su cuerpo. Son cuestiones que les interesan y quieren hablar de ello y en comparación de comportamiento en relación con las mujeres. Y bueno, pues esto es un ejemplo de su propia vivencia en India,
con jóvenes hombres actuales de esa clase. Los políticos, según ella, sí que tienen mucho más problema de masculinidad. A la hora de hablar, a veces se tienen que retractar por algo que han comentado y lo hacen porque realmente saben que ese comentario no era correcto o porque el público no lo pueden decir. En otros ámbitos y factores, como por ejemplo el mundo laboral, sí que piensa que hay una reacción a una sensación de hombres que creen que se está usurpando el poder y el espacio en el mundo laboral y reaccionan de una manera violenta a esto. Bueno, quiere pensar que lo peligroso pueden ser algunos autores. What was the name of this Jordan Peterson. Yes, Jordan Peterson. Better not to make too much publicity on this guy. Es un personaje realmente peligroso que cree que todavía en India no se ha producido. Es un autor, si no habéis oído hablar de él, bueno, pues que da una visión de la mujer en la historia como que ha sido los hombres los que han sido maltratados por las mujeres, son los hombres los que han ido a la guerra, que tiene que luchar el hombre por recuperar ese espacio y tiene muchísimos seguidores, es muy popular en Estados Unidos este autor. Entonces, bueno, eso es lo que sí queda, es preocupante, es worrying. Muy bien, pues muchas gracias al público por estar aquí en una sala que no hemos conseguido todavía calentar. Tenemos un problema que pensábamos. I'm apologizing for the temperature. We had a heating problem. Yo personalmente, bueno, pues lo he pasado muy bien, aunque con bastante frío. Ha sido un intento de resumir, de interpretar. I have tried my best. You were great. Thank you. With interpreting your words. I hope it doesn't come out too masculine, your female voice in the masculine voice, but I tried my best. Muchas gracias al público, como he dicho, a vosotras y vosotros por estar aquí. Y bueno, pues vamos a seguir en marzo con más actividades y el día 10 de marzo anunciaremos pues todo un elenco de actividades para celebrar nuestro 20 aniversario. We're celebrating 20 years of Casa India Foundation, and we're announcing it in March. Habrá muchas actividades que tendrán lugar, unas jornadas de puertas abiertas, o yo quiero llamarlo ventanas abiertas, porque abriremos el ventanal el día 18 de marzo, aquí con muchas actividades. Agradecer también a Casa Asia, a Mene Negras, su participación y generosidad. Y bueno, pues a ver si hacemos más cosas con esta entidad también que tiene su sede en Barcelona y Madrid. Y bueno, pues un saludo a los que nos vayan a poder escuchar online y en YouTube. To all the women and men out there who will listen to us now and in the future. Also, namaste. Namaste. Thank you. Thank you so much. Gracias a todos. Thank you.